Is Anton Forsberg starting tonight? Yes, Anton's starting tonight, yeah. What went through that decision with Korpisalo on a bit of a run right now? I just looked at the stats against Columbus. I know Corpy hasn't played a lot of game against them, but Forsberg got some pretty good stat, and I think, we look at that, and I find since I've been here, I've tried to run with a goalie, and I don't think it's worked. So I'm trying to get more decide on teams that he's played well and give them those games, and then kind of make the decision according to the opposition and what's been his record and his stats against the opposition. That's a fine. Yeah. Oh. I drink Corona. With regards to Anton Forsberg, was his health ever a concern for starting tonight? No, I don't think so, because he started skating, during the break. He had some sessions. I think he's a goalie that works extremely hard. I mean, he's got a great work ethic, and I think he feels good, and I think he's ready to go. And I think we pushed it back, one more game, but we feel that he's ready to go tonight. If Zub can't go, do you have to go a man short? If Zub can't go? Yeah. Yeah, probably tonight, yeah. I mean, Yeah. you ever started a game with 5 defensemen? You've been around a little while. Yeah, I did once. I did, I think was in Pittsburgh, where I think we were making a trade, and Jim asked if we could sit a guy, and I think we went 5. So I know guys won't be in my office tomorrow looking for more ice time. You mentioned before that you've tried to run with a goalie this year and you feel like it hasn't worked. What was that moment that made you maybe decide not to keep going with the goalie? Well, I think it's, like a progression as we moved along. I think that we've had more success lately, I think, trying to pick the opposition, pick the team who they're going to play against. I think Korpisalo is still the guy that's played, I think, double the amount of games versus Forsberg. So he's still, seeing a lot of rubber, but I think we try to look at the 5-game segment, and, he'll either play 3 or 4, and Forza has played 1, so right now that seems to have worked, so we'll go with that. What have you liked so much from the Tarasenko, Pinto, Greg line? Well, I think what I like is that they're, they've shown that they're really reliable defensively. I feel very comfortable playing them against the opposition's top line. I think there's good chemistry there. I think Pinto is a very responsible center. He works down low with our D very well. I think Craig is a former center, so it helps, if we need face-off wise. He's learning the position, and Tarasenko is a veteran player. I think it's he's found like a niche on that line. It's been very important. He's got ability to score goals, got a great shot. So I think there's a good combination of skill and talent on that line. Can I ask you what you expect from a team like Columbus? Well, I think that this is a team that's kind of trying to build a culture. I think they've changed their team. They got a lot of young players. I think they play hard. They play the right way. So I think it's going to be a tough game. I mean, they've beat some good teams. I think they've beat Boston. They beat Colorado. So they're capable of beating anybody. I think it's not about them. It's about us. We've got to be prepared to continue to win one-on-one battles, to play as hard away from the puck than if we have the puck, and play in units of 5, making sure that we help each other. Vous avez 28 mises en échec dans le dernier match contre Toronto, aucune pénalité. Quand vous cherchez un peu l'intensité, sur ce genre de match où vous allez démontrer que vous êtes capable de jouer avec intensité sans faire l'adversaire. Oui, définitivement. Je pense que c'est un match où il n'y a pas eu beaucoup de pénalités, mais c'est sûr que avoir évité la boîte de punition contre les Leafs, c'est un élément majeur. Ils ont un excellent jeu de puissance. Donc, je pense que c'est encourageant. Je pense que souvent, lorsque tu as une bonne éthique de travail, tu moves tes pieds, tu travailles, tu es en bonne position,
souvent ça l'aide à prévenir les pénalités. Versus que si tu ne travailles pas, souvent tu te fais prendre avec hooking, ces choses-là. L'avantage numérique, c'est 0 en 9 pour les 3 derniers. Y a-t-il des variantes qu'on peut voir ou, encore une fois, c'est juste une question d'exécution pour nous autres? Mais je pense que c'est une question d'exécution. Je pense d'essayer de contrôler le plus possible la rondelle en zone offensive, impliquer nos défenseurs dans la zone offensive, puis faire sûr qu'on a un bon troisième homme. Je pense que c'est ça qui est important pour ne pas donner le nombre, des surnombres d'attaques. Je pense que lorsque ça aide nos défenseurs à garder la ligne bleue, avoir une meilleure gap, forcer l'équipe adverse à se débarrasser de la rondelle avant qu'ils rentrent dans notre zone. Oui, la semaine comment, belle occasion d'engager des points. Blackhawks, en la semaine, vous avez Anaheim. Je pense que on a concentré surtout sur une game à la fois. J'ai pas mis d'emphase sur un groupe de 5 parties. Je pense que j'aime mieux garder le focus sur la façon qu'on joue. Puis, je pense que ça va être important, comme tu l'as mentionné, des équipes comme ce soir, Columbus, Anaheim, Chicago, c'est quand même des équipes qui ont battu des bonnes équipes. C'est ça la Ligue maintenant. Donc, c'est un bonne partie pour mesurer l'évaluation de notre équipe, de notre progression, disons, sur le point de vue mental. Est-ce qu'on va être prêt pour un match comme ce soir, d'où tu n'as peut-être pas, c'est pas comme un Boston Bruins. Je pense que c'est ça qui est important, d'avoir le focus sur nous, mais faire sûr qu'on est prêt à compétitionner dès le début. Sanderson getting any closer? Like, is he a day-to-day guy, week to week? Who's Jake? Jake? I think he's progressing, like he skated today again as well. So hopefully I haven't spoken with the trainer, but it's encouraging. So I think hopefully he'll be back soon, whether it's on the weekend or next week in Florida. I think that's what it looks like. It'll be a good possibility. We'll see where he's at. Just one more on Artem Zub. Yesterday was a maintenance day. Today's a game time decision. Can you tell us anything about what he's dealing with? Just lower body injury, Yeah. In practice? No, he's suffered like in the last game against Toronto. Yeah. I was curious, how have you managed to kind of jump on a moving train here? Come in halfway through the year and be able to be as effective as you've been? Yeah, I think a lot of it goes to when I came in a little bit earlier, and the training staff and the development coaches did a good job of getting me ready to play. And then once I kind of got in, the boys did a good job of kind of making me feel comfortable and making me feel like I haven't missed a step. So credit goes to a lot of the people around me, and it's been going good so far. There's that old adage of you can practice away as much as you want. Yeah. Game reps are different. Is anything did it ever feel fast to you initially, or? Yeah, I think I said it before. The first 2 games, I had a lot of adrenaline, so I was just kind of playing. And then I think when I came home for that 3rd, 4th, and 5th game, I kind of felt it. Trying to get my legs under me and kind of getting back into the swing of things. But the last 2 games, I felt much better and definitely got my timing back. But yeah, it definitely took. Those middle games, I kind of felt off a bit for sure. What's been the most effective elements you think of your line between what you bring and Rids? Yeah. Obviously, I think Rids wins a ton of battles for us. He works super hard and creates a lot of space for us. And then Vladdy's just super skilled and knows how to make plays. And then I'm pretty good responsibly in my own end. And then I think that just kind of creates a good line. And we got good chemistry. I think we all get along super well, and it's been going good so far. So hopefully we can keep it consistent and keep it going. Is it a line that sort of defines the importance of that 200-foot game? Yeah, for sure. I think it's nice having Rids and Vladdy. They're responsible players, and it makes it easy on me. As when I get back as that 4th or 5th guy in the D zone, I always trust Rids or Vladdy to be that low center, and they've done a great job. And it just makes the game fun, and it just makes it super easy to play. 14 points in your last 10 games, 3 wins in a row. Does it really feel like this team is finding their identity? Yeah, definitely. I think I think we have confidence now, which is a big thing in this game, and I think we believe in each other.
and we're getting good goaltending. So, you know, Corby's been playing well. We got Forsey, I think, tonight. So I'm excited to see him play. But, yeah, I think we're starting to find our rhythm, and hopefully we could just keep this thing consistent. Just tell me, how are things, like, there's been so much attention on this Ridley Morgan Riley thing, and I'm wondering how you're reacting to all of it, and does it surprise you at all? Yeah, I mean, at the end of the day, it's, it's going to get a lot of noise, obviously, against the Leafs, and you know what? At the end of the day, it's hockey. There's a lot of emotions. There's a lot of things going on in a game, and it happened. There's nothing you can do about it now, and all we can do is just focus on our game tonight. Chris Neal fist pumped Ridley, I think, at the beginning of practice. Have the alumni mentioned anything to you guys? No, that's the first thing I hear, but no, it's a bit of I guess a bit more old-time hockey, but no, you know what? It's like I said, there's a lot goes on into a game, a lot of emotion, a lot of different things, and you know what? We at the end of the day, we got the win. That's all we wanted, and now we're on to Columbus. How do you take advantage of some of this energy and bring it into tonight? Yeah, we've been playing some good hockey lately, and obviously with the week off coming in, we wanted to come out and play a good game, and obviously a lot of us were a little rusty to start the game as expected, and then I think as the game went on, we kind of caught back where we left off before the break and played some good hockey for the rest of the game, and obviously we want to keep that carry on the way we play. We give ourselves a chance every single night, and that's what we want to just keep doing and doing. Do you get more texts from buddies and stuff after the game Saturday, just given how much attention it all got? Yeah, I mean, I think you've seen it about 150 times on TV as well, and you know what? Yeah, you do. I think everybody's reaching out. I can't imagine being even Ridley himself, but you know what? It's kind of been blown out a little bit. Obviously, it happened. It's part of the game, and obviously Ridley's all healthy. Nothing happened, so I guess it's fine that way. One thing I've noticed, Claude Giroux almost is like a coach on your power play sometimes. Yeah. What kind of an impact is he having, in the maybe video sessions Yeah. to decide what you guys are running? Yeah, I mean, honestly, we're with Alfie running the power play. I think a lot of it is up to the guys, I think, too, on the ice. Like, he gives us the baseline, he gives us the plays that could happen, but I think he's always been really open to letting us having a conversation about it. And obviously, G's been around for so long and been on the power play his whole career, so what the guy has, I don't know how many assists and points in the NHL, so it's pretty good advice anytime he starts talking and starts wanting to make plays. So obviously he's a good leader in that way, and obviously I think we all bring different points, and we all kind of just talk it out through and see what everybody thinks, and obviously try to score some goals. Thanks, guys. C'est ce genre de match vous avez revitalisé la rivalité avec les Maple Leafs? Je pense que oui. Je pense que au bout de la ligne, je pense que ça aurait été quand même le fun qu'on le revoie encore une autre fois dans la saison. Mais je pense que oui. Je pense qu'au bout de la ligne, on le dit souvent, tous les coups que tu vas jouer un match contre les Leafs, l'énergie, que ce soit à Toronto, que ce soit ici, l'énergie dans l'arena est toujours le fun. C'est une game qui est facile de se lever pour, d'arriver à l'arena puis jouer. Mais je pense que ça vient de rajouter un peu coupe de grains de sel sur la rivalité qu'ils ont eue dans les années passées précédentes. Puis, mais non, je pense que c'est ça qui est le fun. C'est le fun des matchs de même. Ça arrive, c'est sûr que ça arrive moins souvent de nos jours dernièrement dans la Ligue nationale, mais quand ça arrive, c'est toujours le fun. En plus, quand tu finis dans le bon côté avec la victoire, c'est sûr. Au moment où on se parle, on n'a pas la décision encore sur l'incident Morgan Riley. Oui. Ta perception de ça. Sans avoir un malaise à commenter là-dessus. Oui, parce qu'au bout de la ligne, je pense que c'est des situations qui sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match de hockey. Il va y avoir des trucs qui se passent, que ce soit une mise en échec ou peu importe, ça fait partie du jeu. Puis je pense qu'au bout de la ligne, ce qui est arrivé sur le filet désert, c'est un crochet. C'est évidemment un crochet directement dans la face de Ridley. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver de ça. Je pense en termes de blessures, en termes de se blesser directement ou d'avoir des effets plus tard avec des commotions, des trucs comme ça. Fait que, au bout de la ligne, je pense que c'est en dehors de notre contrôle. C'est pas nous qui contrôlons à ce point-ci. C'est pas notre décision à nous. Fait que c'est pour ça, je pense que, comme tu dis, un sujet sensible, c'est pas nécessairement un sujet sensible. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est juste qu'on est les joueurs, on y a rien. C'est arrivé, la game est finie, on a gagné la game.
Puis au bout de la ligne, il n'y a rien que nous, on peut faire pour contrôler cette situation-là, c'est tout. Vous avez distribué 28 mises en échec, aucune pénalité pour vous autres. Avez-vous démontré justement que vous êtes capable de jouer un certain style sans traverser la ligne? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de faire. Je pense qu'il y a plusieurs matchs au fil des dernières années, pas juste cette année, qu'on se donnait même pas une chance de gagner parce qu'on passait tellement de temps en punition, en désavantage numérique. Puis je pense d'avoir fait un match comme ça, d'avoir joué, c'est un match qui était intense. On a joué intense, c'est pas comme ça on avait fait le contraire. Puis de ne pas avoir de punition, je pense que ça donne un bon résultat. Puis regarde, on a eu 2 avantages numériques, on a eu plusieurs chances dessus qu'on aurait pu facilement compter. Mais je pense au bout de la ligne, des avantages numériques de cette façon-là, que tu comptes pas, c'est que tu comptes beaucoup de momentum pour le restant de la game. Quand tu retournes à 5 contre 5 après, tu continues d'amener le même momentum que ton avantage numérique a gagné. Puis je pense que ça nous a aidé au cours de la game. Si on regarde dans l'avenir maintenant, vous êtes toujours dans l'objectif de monter au classement et tout ça. Cette semaine, si vous regardez les matchs sans vouloir manquer de respect envers tout le monde, quand même 6 points sur la table que vous êtes capable d'aller chercher. Oui, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est facile de passer de cette façon-là. Au bout de la ligne, la Ligue nationale, tout le monde peut battre tout le monde. Puis je pense que nous, dans nos années qu'on reconstruisait, je te dirais, on a déjà battu les meilleures équipes dans la Ligue. Fait que je pense qu'au bout de la ligne, c'est nous qui va sur la glace, puis c'est nous de faire continuer de la même façon. C'est comme je disais tantôt, c'est les derniers matchs, nos 10 derniers matchs, on joue du hockey, très bon hockey. Puis en venant du break, on voulait recommencer de cette façon-là, puis ça n'a pas été long qu'on a retrouvé la même façon de jouer, puis commencer ça qu'une victoire. Fait qu'au bout de la ligne, c'est continuer de jouer de la même façon. Peu importe contre qui qu'on joue, je pense qu'on se concentre sur nous, qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire à soir. Oui. Ce soir, oui. Qu'est-ce que vous devez faire pour poursuivre? C'est une équipe qui travaille vraiment fort, c'est une équipe qui est vraiment structurée. Mais je pense au bout de la ligne, ça revient à ce que je viens de te dire. C'est de la façon qu'on joue, détaillé avec notre vitesse et avec le talent qu'on a dans notre équipe. À tous les soirs qu'on joue de cette façon-là, on va se donner une chance de gagner contre n'importe qui. Fait qu'au bout de la ligne, c'est d'arriver, on va être prêt puis on veut gagner ce game.